We're a group of storytellers. We're a group of storytellers. Yeah. And we want to tell you just about a 10-minute lunchtime fairy tale. We just finished a workshop that was called Introduction to Spanish Through Storytelling. And this was a creative aging project. It was only open to seniors 60 years and better. Younger people tried to get in. In the workshop, we explored the art of storytelling and learned basic everyday Spanish. This was an introduction to Spanish, so some of these people had no Spanish at all 8 weeks ago. So that's 8 hours that they had of instruction, and today they're telling a story in Espanol and using their innate creativity and their storytelling skills. This story is a very familiar story. As a group, we crafted an original story based on an old fairy tale. It's a fairy tale that abuelos and abuelas tell their grandchildren generation after generation. You probably first heard it when you were 3 years old and still remember it at 83. Is there anyone who doesn't know the story of Goldilocks and the 3 bears? This story comes from a folk tale, so that means it was an oral story before it was written down. And over many, many years, hundreds of years, it was adapted by different cultures and storytellers. So we adapted it. In our version, the protagonist is a senior citizen called Silverlocks. And she gets lost in the deep, dark forest on her way to the Eppson Center for lunch. En el gran bosque profundo y oscuro hay una casita cubierta de piedra. En esta casita viven 3 osos. Papá oso es grande, mamá oso es mediana y osito es pequeño. En otra linda casita del bosque vive una amable abuelita. Se llama Ricitos de Plata. Un día, Ricitos de Plata decide ir al centro Eppson a almorzar. De camino al centro Eppson canta una alegre canción. El oso cruzó la montaña, el oso cruzó la montaña, el oso cruzó la montaña. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el centro Eppson? ¿En esta dirección o esta dirección? El bosque es muy profundo y oscuro, dice Ricitos de Plata asustada. Estoy perdida y tengo hambre. De repente ve la casita cubierta de piedra. Toca la puerta. No una ni 2, sino 3 veces. Nadie responde. Mira la ventana. No hay nadie. La puerta es abierta. Así que, Ricitos de Plata entra en la casa de 3 osos. En la cocina rosa hay una mesa con tres
Tezones de papel. Un tezón grande. Un tezón mediano. Y un tazón pequeño. Me gusta la papilla, dice Ricitos de Plata. Puede la papilla del tazón grande. Esta papilla está muy caliente. Luego, pruebe la papilla del tazón mediano. Esta papilla está muy fría. Luego, pruebe la papilla del tazón pequeño. Esta papilla está perfecta. Esta es la como toda. Luego, En la sala, como había hay tres sillas. Una silla grande, una silla mediana y una silla pequeña. Estoy cansada, dice Ricitos de Plata. Se sienta en la silla grande. Ay, esa silla es muy duro. Luego se sienta en la silla mediana. Esta silla es muy blanda. Luego se siente en la silla pequeña. Esta silla perfecta. Hoy la silla se rompe. En la habitación azul hay tres camas. Una cama grande, una cama mediana, una cama pequeña. Tengo sueño, dice Ricitos de Plata. Se acuesta en la cama grande. ¡Ay! Esta cama es muy dura. Luego se acuesta en la cama mediana. Esta cama es muy blanda. Luego se acuesta en la cama pequeña. Esta cama es perfecta. Y se queda dormida. En eso llegan los tres osos a la casa. Tengo mío hambre, dice Osito. Vamos a comer, dice mamá oso. Alguien ha preparado mi papilla. Dice papá furioso. Alguien ha preparado mi papilla, dice mamá oso. Alguien ha comido mi papilla y no es más. ¡Guau! Dice Osito llorando. Algo extraño está pasando aquí, dice Oso. Vamos a sentarnos en la sala, dice Vamos. Alguien se ha sentado en mi silla, dice Papa Oso. Alguien ha sentado en mi silla, dice Mama Oso. Alguien ha sentado en mi silla, dice Osito. Llama a un rato. ¡Guau! Tengo sueño, dice Osito. Vamos a acostarnos, dice mamá Osa. Alguien se ha acostado en mi cama. Alguien se ha acostado en mi cama, dice Papa Oso, furioso. Alguien se ha acostado en mi cama, dice Mamá Osa, preocupada. Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está aquí. ¡Uah! Dice Osito. En ese momento, Ricitos de Plata
de despierta. Tres Osos. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Auxilio! Grita Ricitos de Plata. Salto por la ventana. Vaya, dicen los Tres Osos sorprendidos. Ese abuelito corre muy rápido. Ricitos de Plata regresa a la casa de los Tres Osos. Toca ni uno, ni dos, sino 3 veces. Osito abre la puerta. Hola, dice Ricitos de Plata. Lo siento mucho. Entro en tu casa sin ser invitada, me como tu papilla y rompo tu salita, duermo en tu camita. Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a almorzar conmigo en el centro Eppson. ¡Almuerzo en el centro Eppson! ¡Hola! ¡Hola! Gritan los Tres Osos emocionados. ¡Eso es perfecto! Y coloren Colorado. Este cuento se ha acabado. Say it in English. There's no way you guys are going to understand. I think you could. Great storytellers. Did you catch what happened in the end of our version? Did you understand that? She jumps out the window. In the original version, she gets eaten by the three bears. We didn't like that. So she comes back. This was Peggy. She comes back to the house of the three bears and apologizes. I think you understood that. Peggy was so great. And, you know, I come in your house uninvited, I eat your porridge, I break your chair. The least I could do is invite you to the Eppson Center for lunch. Lunch at the Eppson Center, hooray! Say the three bears emocionados. That is just right. And that is the end of the story.